Hello to everyone, this is Bharat from TBK Career Point channel. So now we are going to discussing about the concept back propagation with a numerical example. So I hope you already know that what do you mean by the back propagation. So in the case of deep learning, to improve the performance, we'll use the concept of back propagation. So let us see the back propagation, how it works. So how we can perform the forward pass and backward pass by taking an example. So in this example, if you observe, the target value is given 1 and the learning rate is 1 and the weights are given. So the input values are x1 and x2, 0.35 and 0.7, and this is the hidden layer h1 and h2, and this is the output layer. So in between these input layers and the hidden layers, these are the weights are given. W11 as 0.2, W12 as 0.3, W21 as 0.2, W0.22 as 0.3, and here we need to calculate the output. So that is called as Y3, and here the output will be calculated, which is called Y4. So after calculating the output here, so we need to apply the activation function. So in the case of back propagation, in this case, so we'll use the bipolar activation function. So and we need to get the final output. So after getting the final output, so again we need to calculate the y5 um, output O3 here, and it is the weight carries here W13 as 0.3 and W23 as 0.9. Okay, so no, without any delay, let us start forward pass. So we'll start the forward pass. So the forward pass, first of all we need to calculate the net input. So to calculate the net input, we already know that the formula summation of sigma xi wi. So here w11 w12 తీసుకున్నాం కాబట్టి wij into xi. So to find the y3, we need to consider its incoming edges along with its weight and input. So x1 and x2. First x1 h1 దగ్గర మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ ఫస్ట్ h1. సో h1 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు, సో ఫార్ములా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి w11, so you can see here x1 into w11 plus, and we have to calculate x2 into w21. So that is the formula we have to use, and 0.35 here, 0.35 into 0.2 plus 0.7 into 0.2. So after calculating this, we'll get a 0.21, and after that we need to apply the activation function 1 by 1 plus e power minus whatever the input we got. So this is the input we have got. So that is a1 we can call it as. So then it will be 1 by 1 plus e power minus a1. So then the final output will be at h1 is 1 by 1 plus e power minus 0.21. So then if we calculate that, it will come approximately 0.55. So now we have to calculate, ఇక్కడ వచ్చింది వచ్చేసి 0.55 వచ్చింది ఇక్కడ వాల్యూ. So now we have to calculate the output value at h2 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, so 0.7 into 0.2 plus 0.7 into 0.3. So that is the function we have to use. So same we have to calculate 1 and 2. So h2 దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో y4 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే then you will get the 0.315. So after that, again you need to apply the activation function 1 by 1 plus e power minus 0.315. So then you will get around approximately 0.58. So this is the calculation. Output values at hidden nodes as y3 as a output node, and y4 as a one more output node.
So after finalizing that, so these are going to be connecting with the final output layer. So these values becomes like a input value. Again we need to calculate the O3 here. So net input O3 దగ్గర calculate చేయాలంటే Y3 into weight 0.3 plus again here Y4 into 0.9. So that is same we have calculated, that is at O3 or O5 whatever. సో మనకి డయాగ్రామ్లో O3 అని ఉంది కాబట్టి O3 అని చేంజ్ చేశాను. బట్ హవెవర్ సో మనం ఏది తీసుకుంటే అది. సో O3 ఆర్ O5. సో 0.57 ఇంటూ సో మనం ఇక్కడ 0.55 0.58, this is 0.55 and this is 0.58. So after calculating multiplying this you will get approximately 0.693. So after calculating this, again we need to apply the activation function. So here after applying the activation function 1 by 1 plus e power minus 0.693, then you will get the final output as 0.69. So now this is the one cycle or one forward pass. So after completing this pass, so we have to verify the predicted, this is the final prediction 0.67, but the target is 0.5 is given, 0.5. So here the target value is 0.5, 0.5 target value. So now, so the target value is 0.5, but we have predicted as a 0.7. So then y is not equal to t. So y equal to t kada verify chestam. So it is not equal to 0.5. So then what is the error? Error అనేది calculate చేయాలి every pass లో. So then the target minus predicted. So target is 0.5 and predicted is 0.67. Then the error is minus 0.17. So this is the one pass you completed. So as we already know that we have not satisfied with the error, so that's why we have to perform the back propagation. So here the concept of back propagation comes. So this concept is already we know and discussed in the deep learning beginning, the training process. So now let us see the process of backward pass. So the backward pass will start from, first of all we need to calculate the error at output unit and hidden units. So మనం if we take this diagram, so ఇక్కడ once you identify this, so y అనేది target అనేది reach కాలేదు కాబట్టి, so there is error కాబట్టి here we need to calculate the error. So ఇక్కడ error calculate చేయాలి, backward pass backward propagation కాబట్టి ఇక్కడ error calculate చేసిన తర్వాత again here we need to identify this error and this error also. ఎందుకంటే because of we have to update the weights. So the back propagation mechanism is always the revision of the weights. So after updating the revision of the weights, then we can perform again the forward pass. So this will be continuous until we reach the target point. Otherwise approximately almost it should the value should be almost equivalent to the target. So until then we have to repeat the algorithm. So that is backward propagation. So here second stage we need to update the weights. So in this case we do not have the bias values actually. So if in any other example, if the bias is given at this node and this hidden layer and this hidden layer, this output, so we have to calculate already, as we already know that. So this is the function for calculating the net input. So here b plus bias plus summation of xi wi. So bias is, if bias is given we have to calculate with bias only. So but as of now in this example we do not have the bias. So bias kanaka unte again after updating all weights we have to update the bias values also again. So once we update the bias and weights and if we calculate the errors,
then we can repeat we can perform again the forward pass until we satisfy with the loss or the error. So weights మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా we need to have the errors at hidden layers and the output layers. సో మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎంత తెలియాలి, ఇక్కడ ఎర్రర్ తెలియాలి, ఇక్కడ ఎర్రర్ తెలిసిన తర్వాతనే సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు రిఫైన్ దీస్ వెయిట్స్. సో వన్స్ యూ రిఫైన్ దీస్ ఆల్ వెయిట్స్ and the if another case bias, then only we can perform the again forward pass. So after completing the first epoch, so we need to go for the second epoch. So in the second epoch again we need to check with the error and we need to calculate the error, and if the error is satisfied then we can stop the training and we can uh, declare that that is the final accuracy or final outcome, right? So if we see the backward propagation, let us see the calculate the error at the output and hidden layers. First error output layer దగ్గర ఎర్రర్ చూద్దాం. సో అవుట్పుట్ లేయర్ దగ్గర ఎర్రర్ అంటే మనం నొటేషన్ O5 అని తీసుకున్నాం కాబట్టి సో O5 ఈక్వల్ టు O5 ఇంటూ 1 మైనస్ O5 ఇంటూ టార్గెట్ మైనస్ O5. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్, అవుట్పుట్ లేయర్ ఫైనల్ అవుట్పుట్. సో మనకి O5 ఎంత వచ్చింది, 0.67 వచ్చింది. So final outcome, okay, it is not O5, it is Y5. So after calculating this we have to take error at Y5 into 1 minus final outcome. సో ఫైనల్ అవుట్కమ్ మనం ఏ నోటేషన్ ఇస్తే ఆ నోటేషన్ తీసుకోవచ్చు, బట్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ నోటేషన్. సో మీరు ఏది తీసుకుంటే అది, ఇక్కడ మీరు వైఫై అని తీసుకుంటే ఫైనల్ అవుట్కమ్ వైఫై అని పెట్టుకోండి, లేదు ఫైనల్ అవుట్కమ్ మీరు జస్ట్ వై అని తీసుకుంటే వై ఇంటూ 1 మైనస్ వై టార్గెట్ మైనస్ వై అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. హౌఎవర్ సో ది ఫైనల్ వాల్యూ వి గాట్ ఈజ్ 0.67. 0.67 ఇంటూ 1 మైనస్ 0.767 into the target వచ్చేసి 0.5. 0.5 minus 0.67. So it is approximately 0.67 into 0.33 into ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి minus 0.17. So the error at the final outcome layer, the output layer, ఇక్కడ వచ్చిన ఎర్రర్ వచ్చేసి minus 0.037. So అది once it is done then you need to go for the back again. So this is called back propagation. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వస్తాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాపగేషన్. సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎర్రర్ ఎట్ Y4, సో క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ ఈస్ Y4 ఇంటూ, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం Y4 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. హిడెన్ లేయర్ Y4 అంటే ఇదనమాట. సో H2 దగ్గర వచ్చేదాన్ని Y4 అంటాం, H1 దగ్గర వచ్చే Y3 అంటాం. So this is nothing but Y4 and Y3. So we have to calculate the direction Y4. So Y4 ikkada H1 is Y3 and H4 is Y4 0.58. So 0.58 is Y4 and this is Y3. So this is already calculated. So when you are doing practice then you will get complete details. So ikkada Y3 దగ్గర error calculate చేయాలి. Y3 into 1 minus 0.55 and this is the weight ఇక్కడ మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తున్నామో ఈ వెయిట్ క్యారీ చేస్తాం కాబట్టి ఇంటూ దిస్ వెయిట్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్, ఇక్కడ ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు Y4 into 1 minus Y4 into weight into error at O3 or O5. సో ఇక్కడ ఉన్న ఎర్రర్ని మల్టిప్లై చేస్తాం, అదే మనం ఇక్కడ చేసాం. Y3 W13 ఇంటూ ఎర్రర్ ఎట్ O5. సో మన ఫైనల్గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి 0.55 ఇంటూ 1 minus 0.55 ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 0.45 ఇంటూ W13 వెయిట్ క్యారీస్ ఎంత 0.3 ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చిన ఫైనల్ ఎర్రర్ ఎంత మైనస్ 0.037. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సో విల్ గెట్ 0.0027 వస్తుంది. సో సిమిలర్లీ Y4 దగ్గర ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే
So y4 into 1 minus 0.y4, and so the weight is w23 అవుతుంది weight 0.9 into error at y5 or o5, so minus 0.037 in this case. So that is equal to almost minus 0.008. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ అయిపోయిన తర్వాత సో మనకి రిమైనింగ్ వెయిట్స్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు 3 ఎర్రర్స్ ఐడెంటిఫై అయిపోయినాయి కాబట్టి సో మన అల్గారిథం ప్రకారం సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ది అప్డేషన్ ఆఫ్ ది వెయిట్స్. సో మీరు డయాగ్రామ్లో చూస్తే ఇప్పుడు ఎర్రర్స్, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఈ వెయిట్స్ని రిఫైన్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ W23తో స్టార్ట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ W13 రిఫైన్ చేస్తాం, అలాగే ఈ వెయిట్స్ అన్ని కూడా రిఫైన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ W23 దగ్గర వెయిట్ అప్డేట్ చేస్తే W23 ఆఫ్ న్యూ ఈక్వల్ టు W23 ఆఫ్ ఓల్డ్ ప్లస్ చేంజ్ ఇన్ W23. చేంజ్ ఇన్ W23 అంటే సో ఇట్ ఈస్ లెర్నింగ్ రేట్ ఇంటూ ఎర్రర్ ఎట్ W5 ఇంటూ సో ఇన్పుట్ మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తుందో ఇది y4 మనం ఇప్పుడు దీనికి కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది అవుట్పుట్ ఫంక్షన్గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇట్లా వస్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ వెయిట్ తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఎర్రర్ తీసుకుంటాం, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఏదైతే y4 ఉందో సో ఆ వాల్యూ తీసుకుంటాం. సో టు క్యాలిక్యులేట్ ది వెయిట్ అనమాట. సో W23 ఓల్డ్ 0.9 ప్లస్ లెర్నింగ్ రేట్ అన్నది మనం వీ హ్యావ్ అజ్యూమ్ యాజ్ 1. సో 1 ఇంటూ ఎర్రర్ రేట్ 5 వచ్చేసి మైనస్, ఇది ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ 0.0375 ఇంటూ 0.58. సో ఇది y4 వాల్యూ ఇది. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సో రిఫైన్డ్ W23 ఎంత వస్తుందంటే ది రివైజ్డ్ W3 న్యూ వెయిట్ వచ్చేసి 0.8782. సో ఇక్కడ మన డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇప్పుడు W23 ప్లేస్లో 0.8782 తీసుకున్నాం. 0.8782 అంటే 0.88 అనుకోండి. సో అది పెట్టేసుకుంటాం ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్. సో ఇక్కడ W13 ఐడెంటిఫై చేస్తాం అలాగే. సో W13 ఐడెంటిఫై చేయాలంటే W13 ఆఫ్ ఓల్డ్ ప్లస్ చేంజ్ ఇన్ W13 ఓల్డ్ ఎంత 0.3 ప్లస్ లెర్నింగ్ రేట్ ఇంటూ ఎర్రర్ ఎట్ O5 మైనస్ 0.0375 ఇంటూ ఇది y3 నుంచి కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి సో y3 దగ్గర అవుట్పుట్ వచ్చేసి 0.55. సో అంటే ఫైనల్గా if you calculate then you will get 0.2793 around. So similarly you have to calculate W12 and W21, W11, W12, W21, W22. Okay, so if we calculate all these weights, సో ఇక్కడ మనం ఎలాగైతే చేసామో అలాగే ఇవన్నీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ విల్ గెట్ దీస్ వాల్యూస్. సో వన్స్ యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆల్ దీస్ వెయిట్స్, then you have to change this diagram with the updated weights and the updated weights. Okay, and the target will be same and learning rate will be same, only here weights will be updated. So weights are not going to be learning rate and the target is not going to be changed. So once you revise all these weights, then again you need to start so the initial input values will not be changed. So input values change అవ్వవు. సో మీరు W11 క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సో అవుట్పుట్ ఫంక్షన్గా వాల్యూగా దీన్ని తీసుకుంటారు, అలాగే వెయిట్గా దీనికి తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్ దిస్ కేస్ సో X2లో కూడా W21 క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అలా తీసుకుంటారు. తీసుకున్న తర్వాత ఫైనల్లీ సో వన్స్ ఆల్ వెయిట్స్ ఆర్ అప్డేటెడ్, సో ఇక్కడ W12, W21, W22 అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది ఫార్వర్డ్ పాస్ యాజ్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ది video begin. So in the same way we have to calculate the forward pass. So once forward pass is done again with the revised weights, then again you need to check the predicted value with the original value. If the predicted value is almost equivalent or approximate to
to the target, we can stop the training. Or otherwise, so if the value is decreased, అంటే ఫార్వర్డ్ పాస్లో -0.17 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ పాస్లో వెయిట్స్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఈ వాల్యూ కనుక తగ్గితే అది ఎపోక్ 2 అనమాట. సో ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపోక్ 1. సో ఎపోక్ 2లో సైకిల్ 2లో కనుక రిఫైన్, సో లాస్ వాల్యూ కనుక డిక్రీజ్ అయితే, if you are satisfied with that value, then you can stop the training. If you are not satisfied with that value, again we need to perform the backward propagation. సో మళ్ళీ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాపగేషన్లో వెయిట్స్ అప్డేట్ చేస్తాం. సో మళ్ళీ వెయిట్స్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ థర్డ్ ఎపోక్. సో ఈ థర్డ్ ఎపోక్లో మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ పాస్ చేస్తాం. ఫార్వర్డ్ పాస్లో మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం. సో మళ్ళీ ది ఎర్రర్ అనేది రెడ్యూస్ అయిందంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ది ఎర్రర్, దెన్ వీ క్యాన్ స్టాప్ ది ట్రైనింగ్. Otherwise it will be continued until the loss is going to be reduced, right? So this is the concept of back propagation. So in the multi-layer perceptron, so forward pass చూసాం, backward propagation, backward pass చూసాం. So I hope you understand and understood the concept of backward propagation, how it is going to be done. So in this case we have not taken the bias. So if the bias is already also given, then just you can add that bias value in this function. So bias plus summation of xi into wij, and then we need to calculate the all input values at the hidden layer. So hidden layer 1, hidden layer 2, and then we need to go for finding the output layer. Again the procedure is same, we need to do like this. So I hope you all understand. That's all about the video. We'll meet in the next video with a new topic. Thank you all for watching, and please share with all your friends and subscribe to the channel. Thank you.